مگر یہ اس وجہ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے ساتھ سی ای او جو ہولسٹن آسٹریلیا کے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. ان سے ٹائم لیا, بڑی مہربانی ان کو ٹائم لیا, اور یہ جو انٹرویو ہے اس کو کوشش کریں گے کہ یہ ہماری جو ہولسٹین پاکستان ہے اس کے لیے ایک ڈیفائننگ ہو, بیکاز روہن بڑا ویلکمنگ تھا اس معاملے میں ہیلپ کرنے کے, اور یہ آج ہی یہاں پہ آئے ہیں منسٹر کے ساتھ, تو ان کے ساتھ ہم نے ٹائم لیا, بڑی مہربانی ان کو آنے کی. تو ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ ہولسٹن آسٹریلیا کہاں پہ کھڑی ہے ان ٹرمز آف کوالٹی, اور یہ پاکستان کو کیسے اسسٹ کر سکتے ہیں, اور جو پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ ہولسٹین جو آسٹریلیا ہے یہ اس کو لیول کی یا اس کوالٹی کی نہیں جیسے یو ایس اے یا نیدرلینڈز یا جرمنی ٹو این ایکسٹینٹ, جہاں سے یہ ان کو میچ نہیں کر پاتے. تو روہن سے پوچھتے ہیں کہ اسے کیا. روہن, thanks mate, thank you very much for your time. First, you want to introduce yourself a bit? Yeah, so Rohan Butler from Holstein Australia. I've been in the CEO role for 1.5 years, 18 months. Before that I was the Genetic Improvement and Research Manager at Holstein as well. And prior to that I worked at Semen in sire product development here in Australia. And so yeah, I've been in the industry, in the Australian dairy industry, for the herd improvement industry for nearly 20 years. And got a real passion for, helping develop better and more improved cows in Australia. And certainly that's where we're looking to head with Holstein Australia and moving forward on that front. So yeah. سو روہن جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے ہولسٹین آسٹریلیا کا, اور تقریباً اس کو 20 سال ہو گئے ہیں اس انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے اور بریڈ کے بارے میں کام کرتے ہوئے. تو اب میں نے کچھ کویسچن جو نوٹ ڈاؤن کیے ہوئے ہیں میں اس سے پوچھتا ہوں کہ وہ کیا ہیں. Look, what sort of services you guys provide? میں نے روہن سے پوچھا یہ کیا کیا سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ہولسٹین آسٹریلیا. Yeah, so we've got probably two key services, and they're the historic services that Holstein Australia have been providing for 100 years on the registration front and 50 or 60 years on the classification front. So we have the registration service, which certifies and oversees the pedigrees of all the registered and elite cows, Holstein cows that we offer. Registration, identifying and documenting the pedigree of the elite Holstein animals in the country. And then classification. And classification we think is one of the key services, and certainly a key point of difference for Holstein Australia, in that we have trained animal evaluators that can go out, evaluate cows for members, and then that members can use that information then within their breeding program to better hone in which bulls to use within their program, what traits and physical type traits they should be looking to improve within their herd, and that's certainly a highly valued service. We classify 30,000 animals a year in that vicinity, so we do quite a number of animals, both young 2-year-olds right through to mature cows, and that information then is also used by other breeders within Australia to work out whether they want to purchase that animal. So that animal, they could look at that animal, if she's classified very good, well, yep, I know that's an independent analysis of that animal that's been done. It's not a breeder, it's not a person who sells semen or anywhere else, it's an independent analysis. So that's used as a way of getting some independent analysis to make that purchase. So if they can't get to that sale, they can go, well, I know she's classified good, she must be pretty reasonable, and I can buy with confidence. So yeah. سو بیسیکلی جو روہن نے کہا اس کی سمری یہ ہے کہ یہ آف کورس ہرڈ کو رجسٹر کرتے ہیں, اس کی پیڈیگری اور اس کی سارے کو فالو کرتے ہیں, اور جو ان کا مین ہے وہ کاؤ کو کلاسیفائی کرتے ہیں, اس کے ٹریٹس اور سارے کو دیکھ کے کہ یہ کہاں پہ کھڑی ہے. اسی لیے کاؤز کا جو یوزلی ٹائٹل آتا ہے وی جی آ جاتا ہے, ایکسلنٹ آتا ہے, تو ان کے انڈیپینڈنٹ جو ایویلویٹر ہیں وہ ہرڈز پہ جا کے ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں. اور آف کورس یہ ان کی انڈیپینڈنٹلی جاب ہے کہ بغیر کسی بائسڈ ہوئے یہ اس جو ہرڈ پہ جا کے اس کی کلاسیفائی کرتے ہیں. Rohan, now we come to the real crunch. A lot of farmers in Pakistan, they don't really know a lot of technicalities about what you just explained, or try to summarize it in Urdu.
However, the real, I think, part we need to discuss is more Pakistani-centric than what they think. What do you think where Holstein Australia stands in terms of quality when you compare Holstein Australia with USA and Netherlands? They are probably the most influential in Pakistan compared to you guys as well. Yeah, and those populations of cows are really strong, good populations of cows. No, absolutely no doubt. And we've been sourcing genetics in Australia from both the Netherlands and more so in North America, US and Canada for years, 50 years since the introduction of AI. We've been sourcing those genetics, and I think the advantage of the Australian Holstein is they're more suited to more varied climates. We've been breeding cows on the female side here for 100 years, that Holsteins that can withstand a wide range of environments, not a housed environment, and there's certainly cows that will work in a housed environment. We've been bringing genetics from North America and all over the world, the best genetics for 60 years through AI. But we've cows that need to go out and they need to be able to go and walk 5 or 6 k's sometimes a day from the paddock to the dairy. They need to be then go walk back after milking and feed and eat and come back. And we also have cows that are in house conditions, so that we've got a product in Australian Holsteins that is able to stand up to any conditions, and I'm sure the conditions in Pakistan are similarly or tougher than what we see here. So I think that's a product you can certainly work with over there. So रोहन का कहना है कि हमने नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से ब्लेंड किया है सारा जेनेटिक्स, और काफ़ी हद तक जेनेटिक वहाँ से ब्लेंड किया है, और हमने ज़्यादा अपनी फ़ीमेल पे वर्क किया है जिसको टफ़र और रफ़र कंडीशंस को फेस करना था, यानी जिसको चलना था, स्ट्रॉन्ग होना था हर चीज़। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बान पे गुजारा नहीं कर सकती, बान के लिए भी वो HRM इज़ प्राइम एग्जांपल। और पाकिस्तान में तकरीबन 90% जो कैटल आई वो आई ऑस्ट्रेलिया से है, तो वो सर्वाइव कर सकती है, रोहन का ये कहना है। और अब ये नहीं कह रहा कि वो बुरे हैं, वो भी अच्छे हैं, मगर इन्होंने अपनी कंडीशंस के मुताबिक हॉल्स्टेन को डाला है, और इसका कहना है कि ये तकरीबन पाकिस्तान के सिमिलर है या पाकिस्तान की टफर कंडीशन है, और ये कॉन्फिडेंट है कि ये वहाँ पे ज़्यादा वर्क करेगी। लुक, part of that question I still want to have answer from you. There is a perception over there that Holstein Australia or Australian Holstein doesn't come up to the mark where European cattle is, European Holstein is, or where North American Holstein is in terms of production. Look, doesn't matter how much I explain to the farmers, because I'm a big advocate of Australian, but I want to know something from you with more specific, solid answer. So the Australian Holstein, obviously, as I said before, farms in a different system to the North American and the house systems over there. And so we see a situation often where the production averages are slightly lower on grass-fed cows. But that doesn't mean those cows don't go and perform in house conditions, and we can probably show some examples of house conditions in Australia where those cows absolutely do perform when they're fed to the same standards as those cows in the TMR type system. So that there's no question in my mind that those cows can stand up. It's an environmental thing that you will see with those cows that are grass fed, because I said before, so they're walking back to the dairy. There's other energy demands as well, but there's no question that the genetics are almost, in some ways almost identical, except there's been this breeding side on the cow side for a slightly different environment. So, and I think that's where there's some advantage as well, is around heat tolerance and those sort of things, where those cows are certainly standing up in the heat here in Australia. And yeah, there's the production. Do you think Australian cows are more fertile? I'm not going to say they're more fertile, but certainly similar fertility levels, for sure. There's no question. There's the Australian, genetically, the Australian Holstein will well and truly stand up on the fertility side. It's not a problem. रोहन का बेसिकली ये कहना है कि यहाँ पे क्योंकि ग्रेजिंग सिस्टम है, और ग्रेज पे
ان کی آف کورس پروڈکشن جو ٹی ایم آر سسٹم ہے وہ کمپیئر نہیں کی جا سکتی، مگر اس نے سمری اس کے کہنے کی یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے بان ہیں جہاں پہ ہم آپ کو لے کے جا سکتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہولسٹین آسٹریلیا ہے وہ اتنی ہی اچھی پرفارمنس دے رہی ہے جو کہ نارتھ امریکہ کے بان سسٹم میں پرفارمنس دے رہی ہے. Look, we don't have any association like the way you have, right? With your vast experience in industry, how you can help us? Like from a layman language, how you can help my farmers over there? I try to teach them, we gotta keep the record and stuff, but obviously we do need an organization like this one over there. So how you can help us in more simpler way? The benefit of an association, having an association like Holstein Australia, is that you have a group of like-minded farmers that that understand the situation in your home country, and that can be small things, just 3 or 4 farmers getting together and having a conversation. We farm in the same area, we face the same issues. How are you dealing? I'm doing this that can help us, and that's you talk to our members. Some of that's about that, just that brotherhood of farmers. Working together, because there's not really competitive against each other in any sense. It's actually helping each other out, and that's certainly one of the real key pillars of Holstein Australia. Obviously, there's if you can't measure it, you can't improve it. And so measuring things and be it classification or having records from herd recording and those sort of things, all coming out of out of a milking system where you've got that records daily milk weights. For sure, and tracking that data and actually keeping that data over a long period of time, so you can make comparisons and see where you're going and make sure that you are going forward, or if you're not going forward, why aren't you going forward, and actually identify those things. Those things are critical, and if you look at any good farm business anywhere in the world, they are measuring things all the time. It's just, you just don't. The businesses you go into, and if they're not measuring it, they're generally چاہیے جہاں پہ ہم چیزیں میئر کر سکیں، کیا کیا ہمارے پرابلم ہے، کل کو ہم اپنا انڈیکس بنا سکیں. تو وہ روہن کا کہنا تھا. روہن, quickly, how you can help us? We have nothing at the moment. We have nothing like you guys have here. What's the starting point, or how you can help? I think you're probably heading in the right direction, Huss, where you're getting some farmers that are interested and want to head in that direction, and we can certainly help build, head in that direction. We can help provide, whether it's the IT tools, the data side software, or whether it's just, a bit of advice on how you might get a group together, and some of your structures. If you want to go down having formal structures, we can help provide some of those, or lend some of those structures to you guys. For sure, we can help, anywhere in those sort of ways. We're happy to help, and it's not necessarily about dollars and cents. It's just about helping out you guys, because I think the guys Pakistan, like you said, can really benefit from having Australian Holsteins in there, and that benefits our members if they can send some good heifers across and make some sales. That's great as well, and it's good. But I think we can all help bring each other up on that front, and then It's great for overall. Yeah, that's right. I think the Holstein cow's got a lot to offer for Pakistan generally, and I think there's an opportunity there to help with that. So Look, میں سب سے پہلے فارمرز کی طرف سے فرسٹ آف آل تھینکس فار آفرنگ دیٹ. فارمرز کی طرف سے میں روہن کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. روہن کہتا ہے کہ ہم پاکستان کو ٹیکنالوجی دے سکتے ہیں, ہم ٹولز دے سکتے ہیں, جو چیزیں ہم نے کی ہیں ہم پاکستان کو وہ لینڈ کر سکتے ہیں. اس سے ہم ڈاٹا, وہ چاہے آئی ٹی سائڈ ہے, کنسلٹنسی سائڈ ہے, کوئی بھی چیز ہم دے سکتے ہیں. اب فارمر اس تو زیادہ ان کی یہ دے سکن, یا اس سے زیادہ اور میں کیا فائٹ کر سکتا ہوں. یہ ہیپی ہیں ہمیں ایسوسیشن ڈیولپ کرنے میں, کنسلٹنسی دینے میں, اور یہ دس از فرام چیف ایگزیکٹو, یہ ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں. اور یہ ان کا بہت اچھا جیسچر ہے کہ آگے بڑھ کے وہ جیسے بھی ان کو اس سٹیج پہ ہم لائے ہیں, یہ گریٹ نیوز ہے آپ کے لیے, اور ہمیں کرنا چاہیے. اب تو ہمیں صرف کرنا ہے نا, ان کو کنونس بھی کر لیا, یہ ہیپی بھی ہیں, آپ کو ٹیکنالوجی بھی دے رہے ہیں, سارا کچھ. تو اب ہم پہ ہے کہ ہم کتنی جلدی ان سے یہ فائدہ لیتے ہیں. Okay, do you see, I know Australia is a lot of underpinned by China's involvement in buying heifers and stuff, and I hope it keeps that way so your farmers can keep getting benefit out of it. But eventually either it's going to slow down or it can go anywhere.
do you see Pakistan as your one of the market? I see Pakistan as an opportunity, a market to supply, and I think there's opportunity for heifers and stock to go into multiple nations whether China continues or not. That's we obviously want to see that market to continue, and we really value that market with China, and we want to work to keep maintaining that. But sex semen means there's a large number of excess heifers being made in Australia from really high quality genetics now, and so I think it's a great opportunity for Pakistan to harness that and bring that forward and bring some really good heifers in and some good stock into that, to start building your own nucleus of cows within Pakistan that you can then breed your own nucleus of good cows to then help build farms over there, rather than having to import heifers all the time from us. I don't, I'm sure Pakistan wants to help build towards being self-sufficient of its own. Sure, we want to sell stuff and bring good genetics to you and keep doing that, but I think it's also about making sure that you guys build in the right direction for yourselves. And so it's certainly on the way we see it is the way we want to. روہن کا ایک اور بڑا اچھا تھا کہ ہم پاکستان کو یہاں سے بالکل پلان میں، اور یہاں سے ہمارا دل ہے کہ اچھے ٹاپ اینڈ کی کوالٹی کی ہیفرز وہاں جائے. تب تک ہمیں یہ دیکھیں ایونچولی ہمیں اپنی اینیملز پروڈیوس کرنے ہیں، اور روہن کا اچھا ہے کہ پاکستان کب تک ہم پہ ریلائی کرے گا، ورنہ کوئی دوسری کنٹری والا بندہ یہ نہیں کہتا. تو انہوں نے کہا کہ جب تک پاکستان سیلف سفیشینٹ نہیں ہوتا ہم ہیپی ہیں کہ ہم ٹاپ جینیٹکس پاکستان کو دیں، اور تاکہ پاکستان وہاں تک جائے. آپ کی وش ہونی چاہیے جینیٹکس آپ کو ٹاپ کے ہم ان سے کنسلٹنسی کر کے آپ کو دیں گے، ایز لانگ ایز آپ اس کی قیمت بھی ادا کر سکیں اور آپ کی ول بھی ہو، بیکاز اچھی کیٹل کے بغیر پروفٹیبلٹی ناممکن ہے. Rohan, we coming to the end. I was thinking I'm gonna only take you 10 minutes, but you've been so phenomenal with your answer and stuff. It kept going. Lastly, I think you can make this one as a complaint from me or concern. Before HRM, Pakistan was not aware that Australia has that quality of Holstein, right? How can we, I know it's hard, you're not governing body, how can we control that that crossbreed going over there on the name of purebred, and the rubbish went in last few years. I don't want to name anyone, but there is some below average Holstein went into Pakistan, and that gave bad name to Holstein Australia. I think there's an opportunity for a Holstein Australia to play a role in certifying those animals that go, and putting and you could have, there's any number of ways you can do it, and we want to work with you guys to help identify the animals you want. And so we have a database of registered animals here that you can explore, and we can go, okay, yep, well, you want animals that are high for index, out of mothers that are classified at a certain point, and you're getting what you're getting, and then we provide a service to the Chinese market where we inspect the heifers before they go to make sure they are of a standard A, that they can make the journey, and B, of a certain standard. You can set that standard. You can tell us, well, we want Holstein Australia to inspect these heifers before they go, and they need to be purebred, and they need to be up to whatever standard you set it at, and we can provide that service. That's an absolute service we can provide to put a stamp of assurance on it that they are, registered Holsteins coming from Australia. That's absolutely a doable thing, and that's something we should be looking to do, rather than letting the market just control itself and run its own course, and making some demands. It's not, some people won't like that, but that'll I think that'll really tighten up. And as you go into, if they're not measuring it, they're generally not going forward, or they're going backwards. And the businesses that are going forward are absolutely measuring everything they do, everything, and looking at it and analysing that data. فارمرز، یہ روہن کی سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اور آئی تھنک میرے ٹور کی ون آف دا مین بات ہوگی، اور وہ یہی بات روہن نے کی ہے کہ جب تک آپ میئر نہیں کر رہے ہوگے آپ کو کیا پتہ کہاں جا رہے ہیں. اور یہی میرا رونا ہے آپ کے سامنے اور بار بار بولنے کا کہ جب تک آپ میئر نہیں کرتے، آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے ڈاٹا کا، آپ کے پاس ڈاٹا ہی نہیں ہے میئر کرنے کا، کوئی ایک باڈی ہی نہیں ہے اوپر، تو آپ کیسے فارورڈ جا سکتے ہیں. تو روہن کا کہنا ہے کہ جب آپ میئر نہیں کوئی چیز کر رہے ہوتے تو آپ اندازے سے ہی ان کو لگا رہے ہیں، نہ کوئی جینومک ٹیسٹنگ ہے، پھر نہ کوئی اوپر ایسوسیشن ہے جو ان چیزوں کو میئر کر سکے. تو آگے جانے کے بجائے ہم پیچھے جائیں گے، اور جا بھی رہے ہیں. دیکھیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم سب فارمرز، ان کو HRM انیشیٹو لے سکتا ہے، سارے اکٹھے ہو کے، کارپوریٹ ڈیری بھی سارے اکٹھے ہو کے، ہمیں ایک ایسوسیشن چاہیے، کنسلٹنسی کر کے آپ کو دیں گے، ایز لانگ ایز آپ اس کی قیمت بھی ادا کر سکیں اور آپ کی ول بھی ہو، بیکاز اچھی کیٹل کے بغیر پروفٹیبلٹی ناممکن ہے.
Rohan, we coming to the end. I was thinking I'm gonna only take you 10 minutes, but you've been so phenomenal with your answers and stuff. It kept going. Lastly, I think you can make this one as a complaint from me or concern. Before HRM, Pakistan was not aware that Australia has that quality of Holstein, right? How can we, I know it's hard, you're not governing body, how can we control that, you know, that crossbreed going over there on the name of purebred, and the rubbish went in last few years. I don't want to name anyone, but you know there is some below average Holstein went into Pakistan, and that gave bad name to Holstein Australia. I think there's an opportunity for a Holstein Australia to play a role in certifying those animals that go, and putting and you could have, there's any number of ways you can do it, and we want to work with you guys to help identify the animals you want. And so we have a database of registered animals here that you can explore, and we can go, okay, yep, well, you want animals that are high for index, out of mothers that are classified at a certain point, and you know you're getting what you're getting. And then we provide a service to the Chinese market where we inspect the heifers before they go to make sure they are of a standard A, that they can make the journey, and B, of a certain standard. And you can set that standard. You can tell us, well, we want Holstein Australia to inspect these heifers before they go, and they need to be purebred, and they need to be up to whatever standard you set it at. And we can provide that service. That's an absolute service we can provide to put a stamp of assurance on it that they are, you know, registered Holsteins coming from Australia. That's absolutely a doable thing, and that's something we should be looking to do rather than letting the market just control itself and run its own course, and you know, making some demands. It's not, some people won't like that, but that'll I think that'll really tighten up and tidy up that issue around product quality that goes in going forward. روہن نے آج ساری بڑی کلنچنگ بات کی ہے, اور روہن نے یہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ گوئنگ فارورڈ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو بھی اینیمل یہاں سے جائے وہ پاکستانی فارمر, آپ یا ہم کوئی کنڈیشن لگا دیں کہ یہ اس کو سرٹیفائی کریں, ہولسٹین آسٹریلیا اس کو سرٹیفائی کرے پہلے تو یہ کراس بریڈ نہیں ہے, دوسرا یہ پیور ہے, یا اس کی فیملی جو پیچھے سے آ رہی ہے وہ کس کوالٹی کی ہے, اور کیا اس فیملی میں کبھی کوئی کو ایسی تھی جس کی کبھی کوئی کلاسیفیکیشن ہوئی ہے, اگر کلاسیفیکیشن ہوئی ہے تو وہ کہاں پہ کھڑی تھی, تو یہ اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں. ان اے وے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو گورن کر سکتا ہے. یہ سارا ول پہ ہے کہ ہم کتنی ول اس پہ اپلائی کرتے ہیں, اور دے ول ہیلپ اس, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پوری طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ. یہ ون آف دوز ویڈیو ہے جو کہ انشاءاللہ آپ کو غور سے سننی چاہیے, اور آپ کو پوری سننی چاہیے, کیونکہ یہ آپ کے فیوچر کے لیے ہے. اگر آپ ہولسٹین بریڈ کر رہے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لازمی سنیں, پوری سنیں. یہ آپ کے فیوچر کے لیے, آپ کی بریڈ کے لیے ہے. چیف ایگزیکٹو نے کیا کیا باتیں کی ہیں اور کیا کیا انہوں نے کہا ہے, اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. تھینک یو روہن. Thank you guys. Thanks.